Los murmulos resonaron por el restaurante lleno de gente cuando el jefe criminal más temido de la ciudad cayó de rodillas. En el piso yacía Clara era, una mesera de talla grande, sollozando en absoluta agonía. Lo que este despiadado capo hizo después, frente a 50 testigos silenciosos, no solo rompió las reglas del bajo mundo. Hizo pedazos los corazones. Arthur Avenue, en el Bronx, era una calle donde el mundo antiguo y el nuevo se mezclaban, marcada profundamente por la lealtad, el dinero en efectivo, y el tipo de miedo que se disfrazaba de respeto. Justo en el corazón de esa calle estaba la trattoria de Enzo, un pilar del barrio conocido por dos cosas: la mejor vitela parmesana de Nueva York, y funcionar como la sala de juntas no oficial de la familia criminal romano. Clara Jenkins conoce ambos hechos íntimamente. A sus 28 años, Clara era un fijo en la trattoria de Enzo, aunque la mayoría de la gente la trataba como si fuera un nubel más. Era una chica grande, talla 22, con curvas suaves y generosas que constantemente trataba de esconder bajo uniformes negros de poliéster, extra grandes. Su peso siempre había sido blanco de comentarios crueles, y el ambiente físicamente exigente y acelerado de un restaurante italiano abarrotado era completamente implacable. Cada turno era una batalla de muslos irritados, arcos del pie adolorados, y el calor sofocante de la cocina. Pero Clara lo soportaba. Tenía que hacerlo. Las cuentas descomunales del Hospital Mount Sinai, déjadas atrás después de la agonizante batalla de su madre contra el cáncer, no se iban a pagar solas. Para los clientes ruidosos y bulliciosos de Enzo, Clara era solo la chica grande que rellenaba sus canastas de pan. Había pasado toda su vida tratando de equicarse, tratando de ser invisible, disculpándose por el espacio que ocupaba. Pero había un hombre que jamás la hacía sentir invisible. Dominic Romano. A sus 34 años, Dominic era el jefe recién ascendido del sindicato romano. Alto, impecablemente vestido con trajes brioni a medida, y con ojos tan fríos y afilados como hielo quebrado de invierno, Dominic era un hombre que exigía silencio absoluto en cuanto entraba un cuarto. La gente que le temía lo llamaba monstruo. Los que lo respetaban lo llamaban don. Cada martes y viernes, ocupaba el reservado apartado del fondo, flanqueado por sus dos guardaespaldas enormes, Mateo y Leo. Y cada martes y viernes, Clara era la única mesera lo suficientemente valiente, o quizás lo suficientemente ingenua como para atenderlo. Las otras chicas del restaurante, las delgadas y bonitas que coqueteaban por propinas más grandes, se negaban a acercarse a su mesa. Tenían demasiado miedo de cometer un error. Pero Clara no revoloteaba en lo agilaba. Simplemente le servía su café negro, le lavaba su bistec termino rojo, y le hablaba con una calidez tranquila y genuina. Día difícil, señor Romano? Le había preguntado meses atrás, cuando notó que se frotaba las sienes, con una mancha oscura en su puño blanco impecable. Dominic había levantado la vista, su mirada fría clavándose en el rostro suave y redondo de ella. Había esperado miedo, pero todo lo que vio en los ojos color avelana de Clara fue una preocupación genuina. ¿Podrías decir eso, Clara? Había murmurado él, su voz profunda cargada de un tono áspero. Desde entonces, así había formado entre ellos un vínculo tecido. Él le dejaba propinas de billetes de $100, que ella intentaba recazar, solo para que ella se los deslizara en el bolsillo del delantal, con una mirada que la retaba a discutir. Pero la tranquila existencia de Clara se hizo pedazos en una sofocante noche de jueves, a finales de julio. El restaurante estaba a reventar. El aire acondicionado estaba descompuesto, convirtiendo el comedor en una olla de presión humida. Clara estaba exhausta, el uniforme pegado a la espalda, el rostro enrojecido por el calor. Para empeorar las cosas, un grupo de matones de bajo nivel de una banda rival de Brooklyn, los hermanos Falcón, había ocupado una mesa grande en el centro del salón. Eran ruidosos, groseros, y iban varias botellas adentro de un costoso Chianti. Ricky Falcón, un hombre delgado con una sonrisa cruel y algo que probar,
Hizo declarara su blanco principal en el momento en que ella se acercó a tomar su orden. Hey muñeca, arrastro las palabras Ricky, recostandos y mirándola de arriba abajo con asco exagerado. ¿Segura que deberías estar trabajando entre toda esta comida? Parece que te estás comiendo la mitad del inventario. La mesa de 5 hombres estalo encarcajadas ásperas y burlonas. Clara sintió el ardor familiar de las lágrimas dichas de los ojos, pero así las traigo. Estaba acostumbrada. Había sobrevivido la preparatoria. Podía sobrevivir a unos cuantos mafiosos borrachos. ¿Qué les puedo traer, caballeros? Preguntó la voz temblando apenas. Trim una botella nueva, ese burlo Ricky, y rápido Shemu. Trata de no causar un terremoto camino a la barra. Al otro lado del restaurante, sentado en su reservado habitual, Dominic Romano dejó de cortar su bistec. El cuchillo de plata ese congeló en su mano grande y cicatrizada. Sus ojos oscuros volaron hacia la mesa de los Falcón, deteniéndose en Ricky. Mateo, parado cerca del reservado, cambió su peso, esperando una orden. Dominic no dijo una palabra, pero la temperatura del reservado del rincón pareció caer 10 grados. 45 minutos después, la hora pico de la cena había llegado a su punto máximo. Clara balanceaba una enorme y pesada charola de madera sobre el hombro. Sobre ella descansaban 4 tazones de hierro fundido de la famosa zuppa de pesce de Enzo, un guiso de mariscos servido hirviendo directo del horno, y 2 pesadas terrinas de salsa marinera al rojo vivo. Sus brasas temblaban bajo el peso inmenso, la espalda protestando adolorida. Navegó por los pasillos estrechos, la respiración superficial, los ojos fijos en su destino. Su ruta la lavaba directamente junto a la mesa de los Falcón. Ricky la vio acercarse. Un brillo travieso y infantil relampagueó en sus ojos borrachos. Miró a sus amigos que reían, luego de vuelta a Clara. Cuando ella pasó junto a su silla, Ricky, casual y deliberadamente, sacó su pesada bota de cuero hacia el pasillo. El pie de Clara chocó con la bota. Sucedió en cámara lenta, agonizantemente. Clara sintió que su centro de gravedad se lanzaba hacia adelante. Con un jadeo desesperado, trató de contrarrestar el equilibrio, pero su cuerpo pesado y el peso masivo de la charola lo hicieron imposible. Cayó con fuerza. La pesada charola se volteó hacia atrás mientras caía, lanzando los tazones de hierro fundido por el aire. Clara se estrelló contra el piso de cerámica dura. Pero la verdadera pesadilla fue el líquido. Litros de caldo de tomate hirviendo, aceite ardiente, y mariscos humeantes cayeron directamente sobre la parte baja de su cuerpo. El líquido hirviendo empapó al instante su delgado delantal de poliéster y los pantalones del uniforme, acumulándose pesadamente en su regazo y saturando por completo la piel sensible de la parte interna de sus muslos y su ingle. Un grito desgarró la garganta de Clara. Un rugido agudo de agonía absoluta que silenció al instante del restaurante. El shock térmico fue instantáneo. Quemaduras de primer y segundo grado florecieron por toda su carne suave. Clara quedó tendida boca arriba en el charco de cerámica rota y guiso hirviendo, hyperventilando. Instintivamente, trató de acurrucarse en posición fetal para protegerse, para lavar las rodillas al pecho. Pero cuando sus muslos pesados se presionaron entre sí, la fricción de su piel hirviente y empalada rozándose consigo misma envió una onda de choque de dolor cegador por todo su sistema nervioso. No, 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 chilló, las manos flotando inútilmente sobre su regazo. Se vio obligada a quedarse extendida de forma incómoda en el piso, las piernas abiertas de par en medio del restaurante lleno de gente. Profundamente humillada, pero completamente incapaz de moverse. Ah, mira eso, ese río Ricky Falcón poniéndose de pie y señalando. La vaca gorda finalmente se cayó. Miren como chilla. Clara cerró los ojos con fuerza, las lágrimas cayendo en cascada por sus mejillas sonrojadas y sudorosas. El dolor estaba más allá de la resistencia humana. La humillación era peor. De repente, una sombra cayó sobre ella. Dominic Romano no caminó por el restaurante.
Se movió como un depredador, cerrando el paso hacia su presa. El golpe pasado de sus pasos corto a través de los murmullos de los comensales horrorizados. En un movimiento fluido, el temido don de la mafia quitó su chaqueta brioni de $4,000. Cayó de rodillas justo en medio de la salsa marinera hirviendo, sin importar que arruinara sus pantalones de seda. Clara era. La voz de Dominic era un rugido bajo y urgent. Ella abrió los ojos jadeando por air. Señor Romano, yo lo siento, es un desastre. Silencio. No hables, ordinó él con suavidad. Miró las quemaduras catastróficas empapando su ropa. Su mandíbula apretó tan fuerte que un músculo palpitaba frenéticamente bajo su piel. No puedo cerrar las piernas. Me duele. La Mesera Sollozó, su voz quebrándose en un lamento devastador. Por favor, la piel está rozando. Duele muchísimo. Todos me están mirando. La absoluta vulnerabilidad de su llanto, la súplica desesperada y humillada de una mujer que sentía que ya no le cuidaba dignidad, hizo algo profundo en el catido Jefe mafioso. Los ojos de Dominic, normalmente vacíos de emoción, se suavizaron en una expresión de ternura feroz y devastadora. Mírame, Clara. Mira directamente a mis ojos, exigió Dominic suavemente, acercando su rostro al de ella. Nadia te está mirando. ¿Me oyes? Nadia. Chasqueó los dedos. Un sonido explosivo en el cuarto muerto de silencio. Mateo y Leo estuvieron a su lado al instante. Mateo, dijo Dominic, la voz mortalmente tranquila, sin romper el contacto visual con Clara era. Cierra las puertas de enfrente y de atrás. Baja las persianas. Nadia sale de este edificio. Sí, Jefe, dijo Mateo, moviéndose de inmediato hacia las pesadas puertas de roble y girando el cerrojo con un fuerte clac. Leo, continuó Dominic, su tono volviéndose de hielo absoluto. Consiguen todos los manteles limpios que haya en este lugar, y remajalos en las cubetas de hielo detrás de la barra. Muy bien. Mientras esos hombres corrían a obedecer, Dominic volvió su atención a Clara era. Ella temblaba violentamente entrando en shock. Él sabía que no podía moverla todavía. La fricción de cargarla con las piernas cerradas le arrancaría la piel empolada de los muslos. En cambio hizo lo impensable. Dominic Romano, el despiadado don de Nueva York, suavemente tomó su chaqueta brioni a medida y la extendió sobre el regazo expuesto y empapado de ella, preservando su pudor. Luego deslizó cuidadosamente sus manos grandes y tibias bajo la espalda de ella, levantando la parte superior de su cuerpo para que la cabeza descansara contra su pecho. No le importó que la salsa marinera manchara su camisa blanca impecable, ni que el aceite arruinara su ropa. Solo la sostuvo. ¿Estás bien, tesoro? Susurró en su cabello, usando la palabra italiana tesoro. Yo te tengo. El hielo ya viene. Ricky Falcón, dándose cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando, perdió su sonrisa burlona de borracho. El color le fue del rostro al comprender quién estaba arrodillado en el reservado, sosteniendo a la mesera que él acababa de agredir. Oiga, señor Romano, tartamudeó Ricky, dando un paso atrás. Fue solo una broma, ¿sabe? La torpe se trapezó. Dominic giró lentamente la cabeza. La ternura en sus ojos desapareció, reemplazada por una oscuridad violenta y sociópata que hizo que todo el cuarto contuviera el aliento. Mateo, susurró Dominic sobre los sollozos de Clara era. Sí, Jefe, respondió Mateo desde la puerta, la mano descansando sobre el bolto de su funda. Rompió las piernas, dijo Dominic con calma, su mano acariciando suavemente el hombro tembloroso de Clara era. Rompezílas las dos. Vamos a ver cuánto es cuando no puede caminar. Antes de que Ricky pudiera siquiera gritar, Mateo y tres de los porteros de Enzo cayeron sobre la mesa de los Falcón como una manada de lobos. Mientras el crujido nauseabundo de Hizo y los gritos agonizantes de Ricky resonaban por el restaurante cerrado con lave, Dominic ni siquiera parpadeó. Tomó los manteles empapados en hielo que Leo le llevó corriendo y comenzó a aplicarlos, suave y meticulosamente,
sobre los muslos violentamente quemados de Clara. Solo me Clara, murmuró Dominic, ignorando por completo la violencia sangrienta que ocurría a 3 metros de distancia. Le limpió una lágrima de la mejilla con el pulgar. Ahora voy a cuidarte. Te lo prometo, nadie te voy a volver a hacer daño jamás. Las siguientes 48 horas fueron un borrón de dolor seguidor, fricción agonizante, y el olor frío y estral del antiséptico de grado médico. Clara flotaba entrando y saliendo de una densa neblina inducida por sedantes. Cuando finalmente abrió los ojos y el mundo dejó de girar, se dio cuenta de que no estaba en las salas deterioradas y saturadas del Mount Sinai, donde su madre había fallecido. Estaba recostada en una lujosa suite privada de recuperación VIP en el Hospital Lenox Hill, en el Upper East Side. Las paredes estaban pintadas de un crema relajante. Los monitors eran de última generación, y las sábanas bajo ella eran de seda helada. Mientras la memoria regresaba en olidas, el guiso hirviendo, la quemadura agonizante en la parte interna de sus muslos, la risa cruel de Ricky Falcón, Clara jadeó instintivamente tratando de cerrar las piernas. No te muevas, Clara. Vas a rascar las vendas. La voz fue un rugido bajo y dominante desde el rincón del cuarto. Clara giró la cabeza. Dominic Romano estaba sentado en un sillón de cuero, un marcado contraste con su apariencia usualmente impecable. Lavaba una simple camiseta henley negra, la mandíbula cubierta de una sombra oscura de 2 días. Se veía exhausto, pero sus ojos oscuros estaban fijos en ella con una intensidad depredadora. Señor Romano, susurró Clara, la garganta seca y áspera. Dominic se puso de pie, sirviendo un vaso de agua helada de una jarra de plata y levándolo a sus labios. Sostuvo la parte de atrás de su cuello con una mano grande y tibia mientras ella bebía. Los doctores dijeron que sufriste quemaduras profundas de segundo grado, al borde del tercero, a lo largo de la parte interna de tus muslos y el abdomen bajo, explicó Dominic en voz baja, dejando el vaso a un lado. El Dr. Jonathan Adler es el mejor especialista en quemaduras de la costa este. Lo trajo volando desde Boston. Realizó una cirugía de desprendimiento para retirar el tejido muerto. Están aplicando crema de sulfadiazina de plata cada 4 horas para prevenir infección. Clara sintió una olida caliente de vergüenza profunda y agonizante recurrirla al pensar en el tratamiento de sus quemaduras. Que aplicaron las cremas y cambiaron las gasas estrales significaba que un equipo de extraños había estado examinando, tocando, y trabajando en sus áreas más íntimas y vulnerables. Su cuerpo grande y pesado, el cuerpo que había pasado 28 años tratando de esconder bajo ropa holgada, había quedado completamente expuesto. Las lágrimas se agolparon en sus ojos color avelana, derramándose por sus mejillas sonrojadas. Las cuentas, señor Romano. No puedo pagar esto. Todavía le debo al Mount Sinai por mi madre, y mi cuerpo es un desastre. Todos me vieron. Es asqueroso. La expresión de Dominic se endureció. Un destello de furia pura y peligrosa cruzó sus facciones. No hacia ella, sino hacia el mundo que la había hecho odiarse a sí misma. Se inclinó sobre la cama del hospital, plantando las manos a ambos lados de sus almohadas. Escúchame con mucha atención, murmuró, su voz una amenaza de terciopelo oscuro. Tu deuda con el Mount Sinai ya no existe. Compare la agencia de cobranza que la tenía y disolví el papeleo. En cuanto al Lenox Hill, este piso me pertenece. Nadie entra en el sale sin mi permiso. Extendió la mano, su pulgar limpiando suavemente una lágrima que había recorrido hasta su mandíbula. Y en cuanto a tu cuerpo, continuó Dominic, su mirada viendo hacia los montículos envueltos en gasa de sus muslos bajo la delgada sabana del hospital. No hay nada asqueroso en ti. ¿Entiendes? Las enfermeras que cambiaron tus vendajes te mirarán con nada más que respeto, porque saben que si miran con algo menos, los voy a dejar ciegos. Clara soltó un sollozó ahogado, abrumada. ¿Por qué haces esto? Solo soy la mesera gorda que te servía café.
Eres la única persona en esta ciudad maldita que me miró como un hombre en lugar de un monstruo, respondió Dominic, su voz cayendo en un susurro espero. Me preguntas cómo estaba mi día. Recordes que me gustan dos azúcares no tres. Cargas el peso del mundo sobre tus hombres, Clara era, y lo haces con una bondad que yo no creía que existiera. Ricky Falcón trato de romper eso. No así lo voy a permitir. Antes de que Clara era pudiera procesar el peso inmenso de sus palabras, la pesada puerta de roble de la suite se abrió. Mateo entró, su expresión sombría. Jefe, dijo Mateo mirando respetuosamente al piso para evitar mirar a Clara era. Tenemos una situación. Carmine Falcón encontró a su hermano en la sala de emergencias. Las rochelas de Ricky están hechas polvo. Los cirujanos dicen que estará en silla de ruedas el resto de su vida. Carmine está exigiendo una reunión. Dice que así no entregamos a los hombres que lo hicieron, y es guerra abierta. El corazón de Clara era se detuvo. Había vivido en el Bronx lo suficiente como para saber lo que significaba una guerra de mafias. Sangre en las calles, gente inocente atrapada en el fuego cruzado. Dios mío, jadeó Clara era, el pánico disparando su ritmo cardíaco, haciendo que los monitors pitaran rápidamente. Señor Romano tiene que disculparse. Diles lo que quieran. No puede empezar una guerra por mí. Yo no soy Nadia. Dominic lentamente giró la cabeza para mirar a Mateo. La tenura que había estado en sus ojos un momento antes desapareció, reemplazada por la calma escalofriante y sociopata que lo hacía el rey indiscutido del bajo mundo de Nueva York. Mateo, dijo Dominic con suavidad. Sí, Jefe. Mandel un mensaje a Carmine, ordenó Dominic. Dil que la reunión queda recazada. Dil que Ricky tiene suerte de que solo le quite las piernas. Y dil que así algún soldado de los Falcón pon un pie a menos de 16 kilómetros de este hospital, o menciona una sola palabra sobre Clara era, voy a reducir a cenizas todo su sindicato. La guerra ya empezó. Entendido. Mateo asintió, deslizandos de vuelta por la puerta. Clara era empezó a hyperventilar. Te van a matar por una chica torpe que dijo que era una charola de sopa. Dominic volvió a mirarla, presionando sus palmas tibias contra sus mejillas sonrojadas, obligándola a mirar sus ojos oscuros y inquebrantables. Voy a construir una fortaleza a tu alrededor, Clara era. Y que Dios ayude a cualquiera que intente atravesar sus muros. 6 semanas después, el calor sofocante y abrasador del verano de Nueva York finalmente había cedido, rindiéndose ante los vientos cortantes y implacables de septiembre. Dentro de la enorme y fuertemente vigilada mansión de Dominic Romano en Oyster Bay, Long Island, la realidad de la nueva vida de Clara era es media en centímetros de progreso agonizante. El cuarto de fisioterapia, un solario convertido que daba a las olas gris y estreladas de Long Island Sound, olía a eucalipto clínico y sal marina. Clara era aprieto los dientes, lágrimas de puro esfuerzo físico picando los ojos mientras forzaba su pierna derecha hacia afuera. Respira a través del dolor, Clara era. Sé que la instruyó la doctora Harriet Miller, una especialista de primer nivel en rehabilitación de quemaduras que Dominic mantenía con un retenedor astronómico permanente. Los injertos de piel prendieron hermosamente, pero la cicatrización hipertrófica causa una contractura severa del tejido. Si no estiramos los culoides ahora, tu movilidad quedará permanentemente comprometida. Se siente como si estuviera rasgando, jadeó Clara era, las manos agarrando las barras de apoyo paralelas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos y magulados. Se miró a sí misma. Lavaba puesta una bata suelta de seda verde esmeralda, hacha a medida, que caía elegantemente sobre sus covas pesadas, elegida específicamente por Dominic porque el material sin fricción no irritaría su piel en sanation. Pero bajo la seda, sus muslos gruesos y generosos eran un paisaje de trauma. Estálidos rosados profundos y furiosos de tejido cicatricial elevado mapaban la trayectoria exacta de la salsa marinera hirviendo. Todavía no podía cerrar las piernas por completo sin un olido agudo de molestia.
Una marca física permanente de la humiliación que había sufrido en el piso de la trattoria de Enzo. Abajo, las pesadas puertas principales de roble de la mansión se cerraron de golpe, vibrando el piso de madera. Dominic había regresado de la ciudad. En el gran vestíbulo, Dominic se quitó su abrigo de cashmere mojado, entregándoselo a un asociado silencioso. Se veía exhausto, los ángulos afilados de su rostro proyectando sombras sombrías. Mateo salió del estudio, sosteniendo una tablita encriptada y segura. Este hecho Jefe, murmuró Mateo, la voz lo suficientemente baja como para no llegar hasta la amplia escalera de mármol. La patrulla portuaria encontró el cuerpo de Carmine Falcón flotando cerca del astillero naval de Brooklyn, Alabama amanecer. Estaba envuelto en cadenas industriales pesadas, tal como usted ordenó. Los ojos fríos y oscuros de Dominic no vacilaron. ¿Y la recompensa? Eliminada, confirmó Mateo con seriedad. Cuando Carmine trató de poner $1,000,000 de recompensa sobre Clara para vengar a su hermano, sus propios subjefs se dieron cuenta de que los estaba llevando a una masacre imposible de ganar. Lo entregaron. El sindicato Falcón está oficialmente desmantelado. El territorio es nuestro, y las calles saben exactamente por qué pasó. Nadie va a volver a mencionar una palabra sobre ella. Dominic dio un solo asentimiento cortante. La guerra mafiosa que había banado en sangre el bajo mundo de Brooklyn durante 6 semanas había terminado. Despidió a Mateo con un gesto de la mano y subió las escaleras, el aroma de la lluvia, la costosa colonia de vetiver, y el rastro metálico y teño de la pólvora pegados a su ropa. Cuando Dominic entró a la suite principal, encontró a Clara parada sola en el balcón contigua, apoyándose fuertemente en un bastón pulido de caoba. El viento del océano azotaba violentamente su cabello oscuro alrededor de su rostro. Ella no se giró cuando la pesada puerta se cerró con un clic detrás de él. No deberías estar parada sola, dijo Dominic, su voz profunda y áspera cortando a través del sonido de las olas rompiendo. Salió al balcón de piedra, quitándose la chaqueta del traje y arrollándola a un lado. Se paró detrás de ella, deslizando los brazos alrededor de su cintura, con cuidado de mantener su toque imposiblemente suave. Su pecho ancho y salido se presionó contra su espalda, irradiando un calor feroz y protector contra el frío de septiembre. Tengo que acostumbrarme, murmuró Clara, recostando la parte atrás de su cabeza contra el hombro de él. Su voz temblaba. No puedo quedarme encerrada en esta hermosa fortaleza para siempre, Dominic. Yo no pertenezco aquí. Dominic se tensó, la mandíbula apretándose. La giró lentamente, sus manos grandes descansando firmemente sobre sus caderas anchas. ¿Dónde más pertenecerías? Clara bajo la mirada, una ola de vergüenza profunda y sofocante quemando las mejillas. A pesar de la fortuna que él había gastado, la sangre que había derramado, y la devoción absoluta que le había mostrado, las inseguridades de toda una vida no podían borrarse en 42 días. No estoy hecha para este mundo, Dominic, loro Clara, un celoso repentino y desesperado liberándose. De yo caer el bastón, dejándolo repercutir sobre la piedra, y gesticuló salvajemente hacia su propio cuerpo. Marem. Soy una mesera con sobrepeso y línea de cicatrices que apenas puede caminar por un cuarto. Tú eres el don de la familia Romano. Comandas a reyes y políticos. Necesitas a alguien glamoroso, alguien que se vea como si perteneciera con diamantes en una alfombra roja, no una carga torpe que parece un edredón de retazos debajo de la ropa. Dominic la miró fijamente. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el choque violento de las olas contra los acantilados de Oyster Bay. Entonces, sin decir una sola palabra, Dominic levantó las manos y comenzó a desabotonar su camisa blanca impecable. Clara parpadeó, los ojos llenos de lágrimas abriéndose con confusión. Dominic, ¿qué estás haciendo? Se quitó la camisa por completo de sus hombres anchos y la dejó caer al piso del balcón. Clara jadeó la mano volando a su boca. Debajo de sus trajes impecables y hechos a medida,
El torso de Dominic Romano era un lienzo horripilante de la brutalidad del bajo mundo. Una cicatriz de cuchillo, irregular y fea, corría desde su clavícula derecha en diagonal hasta la caja torácica. Dos marcas circulares y fruncidas de quemaduras de cigarro descansaban viciosamente sobre su pectoral izquierdo. Y en su estómago una cresta masiva y irregular de cicatrización de tejido profundo contaba la historia de un disparo a quemarropa que casi le había costado la vida años atrás. ¿Crees que eres la única que tiene cicatrices? Preguntó Dominic con voz áspera. Tomó su mano temblorosa y presionó su palma plana contra su pecho, justo sobre su corazón violentamente cicatrizado y latiendo con fiereza. Mi mundo es oscuro, Clara era. Y es despiadado. Te arranca pedazos del alma y te deja el cuerpo feo. Pero tú eres lo único puro que he conocido jamás. Tus cicatrices no vinieron de una vida de pecado o codicia. Vinieron porque un cobarde no pudo soportar tu luz. Se acercó más, sus intensos ojos oscuros clavandos en los de ella, empujandola suavemente contra el barandal de piedra del balcón. Lenta, deliberadamente, el hombre más temido de Nueva York ese hinco de rodillas frente a ella. Dominic, levantate, susurró Clara era en shock, el corazón golpeando salvajemente contra sus costillas. No puedes arrodillar por mí. Él no escuchó. En cambio, extendió la mano y suavemente separó la seda esmeralda de su bata, exponiendo sus muslos pesados y cicatrizados a la brisa cortante del océano. Clara era gimió, un reflejo de pura vergüenza haciéndola tratar de apartarse y cerrar las piernas, pero las manos fuertes y tibias de Dominic la sostuvieron firmemente en su lugar. Nunca te escondas de mí, ordenó suavemente, su voz temblando con una profundidad aterradora de emoción. Se inclinó hacia adelante bajando la cabeza, y presionó un beso tibio, prolongado, y completamente reverent directamente sobre la cresta más gruesa y rosada de tejido cicatricial en la parte interna de su muslo. Una descarga de electricidad pura le recorrió la columna a Clara era, robando el aliento de los pulmones. No era un beso de lástima. No era un gesto de consuelo. Era veneración absoluta y innegable. Estas cicatrices, murmuró Dominic contra su piel arruinada, su aliento caliente enviando escalofríos en cascada por sus piernas pesadas, son la razón por la que desmantel sistemáticamente toda una familia de la Mafia. Son la razón por la que Carmine Falcón está en el fondo del río East. Y son la razón por la que voy a quemar el resto de esta ciudad si alguien se atreve a mirar de Riojo alguna vez. La miró desde sus rodillas, sus ojos oscuros ferozmente protectors, aterradoramente posesivos, y completamente desprovistos de los muros helados que le mostraba el resto del mundo. Ya no eres Mesera, Clara era, declaró Dominic, su voz cargando el peso inamovable de un juramento de sangre. Eres la reina de la familia Romano. Esta mansión es tuya. Cada soldado en mi sindicato te responde ti. Mi vida, mi dinero y mi aliento son tuyos. Voy a pasar cada uno de los días de mi miserable vida asegurándome de que nunca te sientes invisible, nunca te sientes fea, y nunca vuelvas a sentir un dolor así jamás. Las lágrimas corrieron libremente por el rostro sonrojado de Clara era. Pero el ardor amargo de la humiliación había desaparecido por completo. Eran lágrimas de un alivio profundo y abrumador, y de un amor que la hacía pedazos. Miró hacia abajo, al despiadado y cicatrizado don de la Mafia, arrodillado en el frío de septiembre, un hombre que había puesto de rodillas a un imperio criminal solo para vengar su dignidad. Extendió las manos temblorosas hacia abajo, enredando los dedos en su cabello grueso y oscuro. No podía cerrar las piernas sin dolor, y sabía que su cuerpo nunca volvería a estar impecable. Pero parada en ese balcón, sostenida por el hombre más peligroso de la ciudad, Clara era Jenkins finalmente dejó de disculparse por el espacio que ocupaba. Por primera vez en sus 28 años de vida, se sintió completamente hermosamente entera. Está bien, susurró Clara era al viento del océano, deslizando las manos hacia abajo para sostener su rostro cicatrizado, rindiéndose por completo al monstruo devoto que la amaba. Soy tuya.
La fiera protección de dominica clarera te hizo latir el corazón más rápido? El verdadero amor no lo importan el peso, las cicatrices, ni las reglas del bajo mundo. Si este intenso romance mafioso te mantuvo al borde del asiento, dale like ahora mismo, comparte este video con tus amigos amantes del romance. Why no olvides suscribir en nuestro canal para más dramas reels y emociones que te quitan el aliento. Deja un comentario abajo con lo que crees que Dominic va a hacer.